blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you. So, salut zusammen. Heute ist der 17. Mai und wir sind hier im Schwarzenberg. Hier wieder mal mit 52 SZ 18. Ich bin seit geschlagenen 230 Tagen, habe ich glaube nachgerechnet, nicht mehr gefahren, weil ich mich neu operiert habe. Und ja, freue mich extrem, heute wieder mal Motocross zu fahren, auch wenn ich weiss, dass mir wahrscheinlich meine Unterarme nicht lange werden mögen. Aber es nimmt mich Wunder, wieder mal zu schauen. Ich habe Bock. Und ja, Lars kommt später noch, der ist noch am Bügeln. Und dann fahre ich ein bisschen alleine. Es gibt sicher mal eine chillige Runde, eine Einwärmrunde. Und nur die 250 FMF Soundporn und nachher gibt es noch ein paar Ausschnitte von den chilligen Runden. Aber mal schauen, wie viel da reinschneiden, wird auch nicht so spannend. Und wenn dann Lars, der Goon Master, Ronnie Mac Missile auch noch kommt, können wir dann noch ein bisschen Duo-Aufnahmen, gibt dann noch ein bisschen Duo-Shenanigans. Ja, let's go! Just like you always do, just like you always do, already pulling me. So, der Prof ist am Aufwärmen. Ich weiß noch nicht, wie viel man jetzt hier so gehört, aber ich hoffe, ein bisschen etwas. Ich muss nur ein bisschen aufwärmen. Das Wetter ist wunderschön. Perfektes Wetter, für wieder mal den Motor durchfahren. Es sind noch gar nicht so viele Leute da, das geht eigentlich voll. Zum Aufwärmen einfach mal ein paar Hampelmänner. Mache ich sonst schon gäng. Oh. Oh. Gäng ein bisschen stöhnen wie ein alter Mann, das ist nicht richtig. Der hittet es nicht. Dann noch die eine um einen Rennplatz säckeln wie ein hohen hohlen Sieg ist. Oh. Oh. Und eins. Who's gonna carry the boat? Oh. And the logs! Oh. Nicht ich. Jo. Ich bin aber in 52, so wie jetzt aussieht, verdammt geil. Ich habe noch ein paar andere Plätze montiert, die hier. Die sind auch neu. Also da haben wir auch mehr Schwarz drin. Carbon. Das Heck ist natürlich konform hier. Das ist so abgenommen vom Strassenverkehrsamt. Kein Affenwett, gefällt mir. Also, oh. Haha! Ich bin wirklich nicht. Da ist nur Wärme. Ich bin wirklich nicht parat. Der Bär ist hier noch irgendwo am Fahren. Und ich schaue, ob ich diese Geschichte. Und hier oben ist er am Warten. Hier im Häuschen, hinten nicht. Oh, die ist der Kette. Hier ist er. Oh, verdammt. Ich tue nicht. Und jetzt! Jetzt! Geil. Oh, die Konditionen sind ja verdammt geil. Also was auch wirklich. Das kommt da nicht. Ja, für uns kann ich. Aber ein guter Herd. Mal schauen, was da mal wirklich gibt. Dann gehen wir rein.
Bro, what are you talking about, man?
still tight.